Chapter 2 Numbers and Sequences we are looking at example 2. The example 2 la 3 part irukku. மூணையுமே நம்ம பண்ணுவோம். இத தவிர இந்த example 2 பக்கத்துல textbook la பாத்தீங்கன்னா there is something called a progress check and a thinking corner. And the questions எல்லாத்துக்குமே we are going to look at solutions in this particular video. Let's get started. Find the quotient and remainder when a is divided by b. இந்த மூணு கேள்வியிலயும் பாருங்களேன் a ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க b ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. So when a is divided by b, quotient என்ன, remainder என்ன, this is what the question is. So solve பண்றதுக்கு முன்னாடி let's just get clarity on one thing, which is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma says a is equal to bq plus r, where a, b, q, r எல்லாமே integers. One important thing to keep in mind is in the remainder இருக்குல்ல r, அது என்ன வேல்யூஸ்லாம் எடுக்க முடியும், அதோட வேல்யூ 0ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். When will it be a 0? When b perfectly divides a. For example எடுத்து பார்க்கலாம். When I divide 16 by 4, the quotient is 4 and the remainder is 0. So 4 perfectly divides 16, remainder வந்து 0 ஆ இருக்க முடியும். So remainder வந்து 0 ஆ இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. How high can it be? It will be a number which is less than the divisor, right? Essentially in some cases இங்க பாத்தீங்கன்னா divisor வந்து நெகட்டிவா இருக்கு. So அப்படினா we'll use this modulus of b. So essentially all these cases when we are solving it, we need to ensure that we get a remainder which is either 0 or a positive number. Accordingly we need to play around with the value of the quotient. So இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது எல்லா கேள்வியிலுமே அது ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. We'll start with the first one. The first கேள்வியில we are going to write a is equal to bq plus r. இதுல வந்து இந்த q r நமக்கு கிடைக்கணும். r should be 0 or positive. This is the idea. இந்த கணக்கை எப்படி போடக்கூடாது அப்படின்னு முதல்ல பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எப்படி போடணும்னு பார்க்கலாம். போடக்கூடாதுல what is failingங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். Right. I'm going to do the long division itself. ரொம்பலாம் கஷ்டமே பட வேணாம். -12 I'm dividing it by f5. Obviously quotient வந்து நெகட்டிவா இருக்கும். இப்போ இது 12 இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம், 12 5ஆல டிவைட் பண்ணா 2 quotient அப்படின்னு இருப்போம். இங்க வந்து -2 quotient, right? இப்படி பண்ண கூடாது. This is not how you should do. We are seeing what will go wrong with it and then we'll correct it. So 5 into -2 will make it as -10. So இதை subtract பண்ண போறோம். என்ன கிடைக்கும்? -12 minus of -10, which is -12 plus 10, which is going to leave us with an answer which is equal to -2. So இப்போ என்ன சொல்லியிருப்போம், இதுதான் quotient. Quotient is equal to -2. Remainder is equal to -2. Mathematically தப்பு கிடையாது, பட் ரிமைண்டர் என்னவா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். ரிமைண்டர் should be values which are positive or 0 அப்படின்னு இருக்கும். நமக்கு இங்கே ரிமைண்டர் என்னவா வந்திருக்கு, ரிமைண்டர் வந்து நெகட்டிவா வந்திருக்கு. டிவைசர் 5ஆ இருந்தேன்னா என்னதான் ரிமைண்டர் இருக்க முடியும், ரிமைண்டர் 0வா இருந்திருக்கலாம். ஆர் 0 விட அதிகமா இருந்தா எவ்வளவு வரைக்கும் போயிருக்கலாம், 5 விட கம்மியா இருந்திருக்கலாம். ஸோ ரிமைண்டர்ஸ்க்கு வேல்யூஸ் என்னெல்லாம் தான் இந்த கேஸ்ல பாசிபிள், 0, 1, 2, 3, 4. whereas we have a -2, which means this is not right. So இப்படி பண்ணக்கூடாது. What do we have to do? We need to do something to this quotient. -12 எதுவும் பண்ண முடியாது, 5 எதுவும் பண்ண முடியாது. What could we play around with? We can change the value of the quotient such that the remainder becomes positive. -12 இருந்து ஒரு லார்ஜர் நெகட்டிவ் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா கிடைக்கும். -10 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா -2 கிடைச்சது. -13 சப்ட்ராக்ட் பண்ணா ஆன்சர் 1 வந்துரும். So you need to get this value in such a way that this is greater than -12. So whenever you have a dividend which is negative, right, இது வந்து நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா we are having a divisor which is positive. Ensure that what you are subtracting அதோட magnitude வந்து 12 விட அதிகமா இருக்கணும். So அது 12 விட அதிகமா இருக்குன்னா let's go with -3. -2 போட்டா -10 தான் வந்தது. இப்போ -3 போட்டு பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். -3 into 5 will make it as -15. Subtract this now. -12 minus of -15 is -12 plus 15, which will give us an answer which is 3. So இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது, quotient is -3, remainder is equal to +3. ரிமைண்டர் என்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம், 0, 1, 2, 3, 4 என்னவா வேணா இருக்கலாம். இங்க என்ன ரிமைண்டர் இருக்கு, 3. இந்த கேஸ்ல -2 இருந்து which is not correct. இங்க வந்து கரெக்டா நமக்கு என்ன வேணும், between 0 and 5, right? 0ல ஆரம்பிச்சு 5 விட கம்மியா இருக்கணும். So இங்க வந்து அந்த ரிமைண்டர் வந்திருக்கு. So the answer is q is equal to -3, quotient is -3, remainder is equal to +3. So whenever you see this negative, இங்க நெகட்டிவ் வந்தாலே இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ற வேல்யூவோட மேக்னிடியூட் வந்து இதை விட அதிகமா இருக்கிற மாதிரி make sure that you choose your quotient. Let's move to the second one. அது குயிக்கா அப்படியே அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா divisor is negative. 17 we are dividing it by -3. இந்த நம்பர் பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவா இருந்தா தான் இந்த மேக்னிட்யூட் அதிகமா இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம். இங்க இந்த நம்பர் பாசிட்டிவா இருக்கறனால let us pick it in such a way that 17 அதுக்கு அப்புறம் இங்க இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண போற அந்த வேல்யூ இருக்குல்ல, that should essentially be a value which is lesser than 17 in magnitude. So take the quotient to be equal to a -5. -5 into -3 will essentially make it as +15. இப்போ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்.
இதை subtract பண்ணோம்னா we'll get 2 as the remainder. So what is the quotient in this case? Quotient is -5, remainder is equal to 2. இது பாசிட்டிவா இருந்தா இங்க subtract பண்ண போற வேல்யூவோட வேல்யூ வந்து see the magnitude is lesser than this 17. இது நெகட்டிவா இருந்திருந்தால் see that this value is greater than -17. இது -17 இருந்திருந்தால் so that you get a remainder which is equal to positive. What is the third one? இங்க ரெண்டும் both divisor and the dividend is -19, divisor is -4. ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருக்கு. Let's see what comes of it. Right, -19 we have to divide it by -4. இது நெகட்டிவா இருந்தாலே நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? Pick a quotient such that what you write as a product of the quotient and the divisor should have a magnitude greater than -19. 19 இருந்தா 4 னு போட்டுருப்போம். So 4 4s are 16 வந்திருக்கும். நமக்கு வந்து அடுத்த quotientக்கு போய் ஆகணும். So go with a 5. 5 into -4 will make it as -20. So 20 ஓட magnitude is greater than 19. When you're subtracting it, you'll get -19 minus of -20, which is -19 plus 20, will leave us with a remainder which is positive. So what's the quotient? Quotient is equal to 5, remainder is equal to 1. So always ensure that your remainder is either 0 or it's a positive number. Pick your quotients to work that way. If the dividend is negative, make sure that what you get here has a magnitude which is greater than this. இதை விட அதிகமான வேல்யூ இருக்கணும், அதுக்கு மேக்னிடியூட் அதிகமாக இருக்கணும். இதே இது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இந்த கேஸ் மாதிரி பிக் அ வேல்யூ இங்கே வந்து யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட் இன் சச் a way that this is lesser than that 17. பாசிட்டிவாக இருந்தால் கம்மியாக இருக்கணும், நெகட்டிவாக இருந்தால் அதிகமாக இருக்கணும். இதை மேனேஜ் பண்ணிக்கங்க, யூ வில் கெட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரைட். மூவ் ஆன் டு த திங்கிங் கார்னர். திங்கிங் கார்னரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? when a positive integer is divided by 3, what are the possible remainders அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Let's quickly pick this positive integer a னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம். அதை 3 ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். நமக்கு கிடைக்கிற quotient வந்து q னு இருக்கும். So essentially we'll say 3q இங்கே வந்து subtract பண்ண போகிறோம். Subtract பண்ணி முடிச்சோம்னா what will we get as the remainders? Remainder வந்து should take values which are ranging from 0 to a value which is less than the divisor which is equal to 3. So remainder அப்போ என்னவாலாம் இருக்க முடியும்? Remainder could be a 0, or could be a 0 or 1 or 2. So what are the possible remainders? Remainders take values which are 0, 1, 2. 3 values are possible. Now there's a second part to this question which is essentially in which form can it be written? Right? The a is equal to bq plus r சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? அப்படி எழுதினா என்னவா எழுத முடியும்? நமக்கு quotient வந்து நமக்கு தெரியாது. Right? Divisor தெரியுமா? Divisor is 3. We are dividing it by 3. Remainders என்னவாலாம் இருக்க முடியும்? Remainder can be a 0 or 1 or 2. So we can write any number a to be equal to the divisor 3 into a quotient plus the remainder could be 0, which is a is equal to 3q, or it can be a is equal to 3q plus 1, the remainder could be a 1, or we can write a to be equal to 3q plus 2 because remainder வந்து ரெண்டாவும் இருந்திருக்கலாம். So what all ways can we write a positive integer? ஒரு positive integer can be in one of these three forms. If we take the divisor to be a 3, it can be a 3q, which is a multiple of 3 itself, it's divisible by 3, or it could be a 3q plus 1, or it could be a 3q plus 2. So இந்த கேள்வி thinking cornerல ரெண்டு பார்ட் இருந்தது. என்னென்னலாம் ரிமைண்டர் இருக்க முடியும்? 0, 1, 2. அப்படி இருந்தா இந்த நம்பர் a எப்படிலாம் எழுத முடியும்? You can write it as 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. I'm going to quickly look at progress check. நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 பண்ணினோம் இல்லையா? அதே தான் பண்ண போறோம். Many of these questions are easier than what we saw in that example, right? We have to find out q and r. Quotient என்ன, remainder என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. First கேள்வி very simple, for the simple reason both the dividend and the divisor are positive for us. Dividend is 13, divisor is 3, positive. எத்தனை தடவை போகும்? 4 times. So 4 3s are 12. எவ்வளோ remainder கிடைக்க போகுது? 1. So quotient is equal to 4, remainder is equal to 1. இது ரொம்ப straightforward, simple. This is also simple. இது இங்க பண்ணலாம். Both are positive. 18 divided by 4. So 4 is going to be the quotient. So 4 4s are 16. Remainder is equal to 2. So இந்த கேள்விக்கு second part இருக்கு. Q is equal to 4. R is equal to 2. Move on to the third one. 21 minus 4 வந்துருச்சு, right? So now let's get a little creative, right? So 21 is the dividend. Divisor is minus 4. இது பாசிட்டிவா இருக்கு, which means that the product of the divisor and the quotient that you pick should be such a way that this value that you get here is going to be lesser than 21. So the minus 5 எடுத்தோம்னா minus 5 into minus 4 will give us a plus 20. Subtract பண்ணோம்னா you're going to get a remainder which is equal to 1. So what's the quotient? Quotient is equal to minus 5. Remainder is equal to a 1. More to the fourth part. இங்க both the divisor and the dividend are negative. So fourth வந்து we're going to go with minus 32 minus 12.
minus 32 இருந்ததுன்னா the product of the divisor and the quotient that you pick should have a magnitude. அதோட magnitude வந்து 32 விட அதிகமாக இருக்கணும். 12 2 24, 12 3 36. So we're going to go with 3. 3 into minus 12 will make it as minus 36. So இதை subtract பண்ணோம்னா minus 32 minus of minus 36 is equal to 4. இப்போ நமக்கு வந்து divisor வந்து minus 12. அப்போ ரிமைண்டர்ஸ் என்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்க முடியும்? 0லேருந்து 11 வரைக்கும் என்னவா வேணா இருக்கலாம். ரிமைண்டரிங் என்ன வந்திருக்கு? 4, which is perfectly all right. So the quotient is equal to 3 and the remainder is equal to 4. எல்லா கேஸ்லையுமே பாருங்க magnitude of the divisor ஓட ரிமைண்டர் கம்மியாக இருக்கணும், ரிமைண்டர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும், இல்லை 0வாக இருக்கலாம். இட் இஸ் ஹேப்பன் தட் வே, ரைட்? இங்கே குயிக்காக போய் பார்க்கலாம். ரிமைண்டர் இஸ் 1, divisor is 3, அதை விட கம்மியாக இருக்குது. ரிமைண்டர் இஸ் 2, divisor is 4, perfectly all right. Remainder is 1, divisor is minus 4. So quotient அதுக்கு magnitude பார்த்தோம்னா 4, அதை விட கம்மியாக இருக்கணும், இருக்கு. Divisor is minus 12. So 0 to 11 என்னவா வேணா இருக்கலாம். We got 4 as the answer. The last one, the divisor is 7 and dividend is equal to minus 31. Minus 31 7ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். இங்கே நெகட்டிவாக பார்த்தாலே the divisor into quotient should have such a value which has a magnitude greater than 31. 7 4s are 28, 7 5s are 35. So we're going to go with minus 5. Minus 5 into 7 will make it as minus 35. So the subtract panona will get an answer which is equal to 4. Minus 31 minus of minus 35, minus 31 plus 35 is equal to a 4. So quotient is equal to minus 5. The remainder is equal to 4. Is the remainder less than the divisor? Yes. 0 to 6 வரைக்கும் இருக்க முடியும், 4 இருக்கு. So this is also perfectly fine. So these are the answers for the 5 questions in the progress check.